Hello, good morning, dear students. Okay, yesterday we started a new lesson. Okay, the Magadha from Magadha to Tanashar. Yesterday we discussed about Magadha and Ashoka and all. Today we are going to discuss about the topic Ashoka and Dhamma. Ashoka and Dhamma. In the past, killing or harming living beings and dishonoring relatives, Brahmanas and Shramanas existed. We have to thank the king Piyadarshi, who was the beloved of the gods. Because of his effort, that the wars in the Ember coast ceased. The sound of the drum has been replaced by dhammas. By practicing dhamma, people restrained from killing living beings. They started respecting relatives, brahmanas and shramanas. They obey their mother, father, and elders. In this way, Dhamma went on spreading further. Dhamma edict of Ashoka means ഇതിൽ അശോകന്റെ ധമ്മയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ധമ്മ is a new policy introduced by the king Ashoka. Before that, there were many killing animals, many harmful things existed in the society. After introducing Dhamma by Ashoka, there are many peace happen in the society. യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും എല്ലാവരും റിലേറ്റീവ്സിനും ബ്രാഹ്മണസിനൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. സോ ഇൻ ദിസ് വേ ധമ്മ വെന്റ് ഓൺ സ്പ്രെഡിങ് ഫർദർ. Given above is the Dhamma edict of Ashoka. In this, Ashoka is referred as Piyadarshi. Piyadarshi, Ashokan അറിയപ്പെട്ടത് പിയദർശി എന്നായിരുന്നു. The word Dhamma is the Prakrit from the Sanskrit word Dharma. What details can you gather from this edict about the Dhamma of Ashoka? Animal sacrifice was not permitted. മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും ബലി കൊടുക്കുന്നതൊന്നും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഒബേ എൽഡേഴ്സ്, വാണ്ട് ടു ഒബേ എൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് എൽഡേഴ്സ്. പ്രൊട്ടക്റ്റ് പാരൻസിനെ സംരക്ഷിക്കണം. ഓക്കെ. Ashoka was inspired by Buddhism to proclaim Dhamma, but the ideas of various religions can be seen in Dhamma. Kalinga War and all. To expand the empire, Ashoka conducted many wars and he conquered, under his leadership, conquered many areas. When he started the war between Kalinga, many times Kalinga going to won, means ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തി. But finally the victory was with the Ashoka. So at last Ashoka and his army succeeded. After that he felt very sad because അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സങ്കടമുണ്ടായി. കാരണം യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ശവ കാണപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ കൊത്തിവലിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയും കഴുകന്മാരെയും അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഭാര്യമാരെയും അതുപോലെ അച്ഛന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാരുടെയും ഒക്കെ സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു വിജയം എന്തിനാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു വിജയം ആവശ്യമില്ല. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹം ഫൈനലി he decided to join Buddhism. ബുദ്ധിസത്തിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അദ്ദേഹം അശോക വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ബുദ്ധിസം. ബുദ്ധമതത്തിൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനാവുകയും അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, about Buddhism and Jainism already we studied, Okay, then Ashoka was inspired Buddhism to proclaim Dhamma, but the ideas of various religions can be seen in Dhamma. പക്ഷേ ബുദ്ധമതത്തിലെ ഐഡിയാസ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ധമ്മയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, മറ്റ് പല മതത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അതിൽ കാണാൻ കഴിയും. He considered the relation between the king and his people similar to the relation between father and children. He considered, or he thought that the relationship between king and people means like the relationship between father and child. He lessened the punishment and urged for a simple living. He lessened the punishment and urged for a simple living. What were the aims of establishing Dhamma?
Dhamma, he introduced Dhamma means he need to control his society with peace. സമാധാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായി വന്നു. he like to be all the people should be live with peace. എല്ലാവരും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കണം. There is no need of any war. All should obey their parents and that all the things want to do. That's why. You might have understood from the given map how extended was the Maurya Empire during the reign of Ashoka. During the period of Ashoka, the empire, Maurya Empire extended in large. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മൗര്യ എംപയറിൻ്റെ കീഴിൽ. There was a supreme need to instill unity, peace and harmony among the people in the vast country where the Brahmanas and non-Brahmanas, Shamanas, Jains, Buddhists, Jivagas, etc. inhabited. This motivated Ashoka to introduce Dhamma. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം വളരെയധികം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സമാധാനം, ഹാർമണി, അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ധമ്മ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, തങ്ങളുടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഹാർമണിയോടുകൂടി, യൂണിറ്റിയോടുകൂടി, പീസോടുകൂടി ജീവിക്കണം. There was a supreme need to instill unity, peace and harmony among the people in the vast country where the Brahmanas and non-Brahmanas, Shamanas, etc. inhabited. Means ബ്രാഹ്മണന്മാരും ശ്രാമണന്മാരും ബുദ്ധിസ്റ്റുകളും ജൈനിസ് വിശ്വാസികളും ഇവരെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന ഈ വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏകതയും സമാധാനവും ഐക്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ധമ്മ. This motivated Ashoka to introduce Dhamma. Ashoka had a clear political aim while implementing the Dhamma. Substantiate means he thought or he liked to live all the people in his region, means all the people need to live with peace and harmony. Okay. In order to propagate and make people aware of his ideas and rules, Ashoka erected edicts in various parts of the country and made inscriptions on rocks. You think nowadays we are getting all the things from social medias and all, no? That time there were no newspaper, radio, such social medias also not available. That's why Ashoka erected edicts in various parts of the country and made inscriptions on rocks. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചു. Most of them were near cities and highways. The edicts can be classified as major rock edicts and minor rock edicts and pillar edicts. ഇത് മൂന്നായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു. മേജർ റോക്ക് എഡിക്ട്സ്, ബിഗ് സ്റ്റോൺ they used. Then minor rock edicts and pillar edicts. These edicts are also examples of artistic skill of that period. These also were the examples of artistic skill of that period. Then here one column you can see in your textbook, edicts of Ashoka. Most of the edicts of Ashoka were written in Brahmi script. The script was deciphered in 1837 by James Prinsep. Some of these edicts found in the northwestern part of India were written in the Kharoshthi script. This was due to the influence of the Persian language that existed there. Those edicts found from Afghanistan were in Aramaic and Greek script. Most of these edicts were in the Prakrit language. Here, most of these Ashoka's edicts were written in Brahmi script, Brahmi ലിപിയിലായിരുന്നു. The script was deciphered in 1837 by James Prinsep. 1837 ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്ഫേർഡ് ചെയ്തത്, അതായത് അത് വായിച്ചെടുത്തു. Some of these edicts found in the northwestern part of India were written in the Kharoshthi script. From the last chapter we studied about Kharoshthi script. Some of the edicts were written in the Kharoshthi script. This was due to the influence of the Persian language that existed there. Okay. Those edicts found from Afghanistan were in Aramaic and Greek script. Most of the edicts were in the Prakrit language also. Okay. Then in the next page you can see here pictures. Examine carefully the various edicts given in the pictures and prepare a note. Here you can see black colors, one square, that is square or major rocks. Then
then pillar edicts, this you can see here want to write. Here you can see pillar edicts in Topra, Delhi, then Rupnath edict, then Dhauli edict, pillar edict, Vaishali, this all you can see. അതായത് ഇതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം കൊത്തിവെച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഈ ദമ്മായുടെ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിയണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊത്തിവെച്ചത്. ഓക്കെ. Ashoka sent officers to different parts of the country and other countries to propagate Dhamma. Ashoka sent officers to different parts of the country and other countries to propagate Dhamma. Not only his region, he liked to introduce this Dhamma to other part of the world. That's why he sent many officers to different countries to propagate Dhamma. He sent his son Mahendra and his daughter Sangamitra to Ceylon. Ceylon means now is known as Sri Lanka. You know Sri Lanka. Okay. He sent his son Mahendra and his daughter Sangamitra to Ceylon. Ashoka installed stupas containing the relics and leftovers of Buddha in various parts of the country. We discussed here about Sanji Stupa and all. You can see it's in your textbook, Sanji Stupas all. The most important among them is Sanji Stupa. These were the artistic profiles of that age. ആ കാലത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കില്ലിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സാഞ്ചി സ്തൂപ. The Maurya Empire and places where Dhamma was propagated were free from conflicts and sectarianism. The Maurya Empire and places where Dhamma was propagated were free from conflicts and sectarianism means ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമോ പിന്നെ തർക്കമോ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ധമ്മ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത്. ഡ്യൂറിങ് ദി റെയിൻ ഓഫ് അശോക സക്സീസസ് ദി പവർ ഓഫ് ദ കിങ് ആൻഡ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ധമ്മ വെർ വീക്കൻഡ്. അശോകാൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും വ്യാപിച്ചു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സക്സസേഴ്സ് മീൻസ് അശോകൻ്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ത് ചെയ്തു? ദി പവർ ഓഫ് ദ കിങ് ആൻഡ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ധമ്മ വെർ വീക്കൻഡ്. രാജാവിൻ്റെ പവറും അതുപോലെ ധമ്മയുടെ ഇതൊക്കെ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആസ് എ റിസൾട്ട് മെനി ഫർദർ പ്രൊവിൻസസ് ബിക്കം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി പല പ്രവിശ്യകളും, അതായത് സ്വതന്ത്രം, അശോകന് കീഴടക്കി വെച്ചിരുന്ന അശോകൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പല പ്രവിശ്യകളും സ്വതന്ത്രമാവാൻ തുടങ്ങി. ധമ്മയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ധമ്മ രാജാവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ധമ്മയുടെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി പല പ്രവിശ്യകളും ദർ മെനി പ്രൊവിൻസസ് ബിക്കം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, പല പ്രവിശ്യകളും സ്വതന്ത്രമാവാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ. Then we discussed many things about Ashoka and his policy. Dhamma we discussed. Okay. Next we can study in the next class social and economic life. Social and economic life we can study in the next class. Okay. Then want to write some question and answers. You want to write that I will give you. Okay, you can write here significant learning outcomes. First question, analyzes the centralized administrative system of the Mauryas. Centralized administrative system of the Mauryas. There what you want to write means there Saptangas. Saptangas want to write. Then after that Chandragupta Maurya established a rule based on Saptanga concept. From that paragraph, that answer you want to find out and write. Okay, that is the first question. Then second question, here itself you can see from significant learning outcomes. Evaluate the role of Ashoka's Dhamma in maintaining unity of the empire. Ashoka's Dhamma's that role to maintain unity of the empire means you can write that answers from here itself. Ashoka considered the relation between the king and his people similar to the relation between father and children. He lessened the punishment and urged for a simple life. Then there was a supreme need to instill unity, peace and harmony among the people in the vast country where the Brahmanas and non-Brahmanas inhabited. This motivated to introduce Ashoka's Dhamma. Up to that enough. Then next question, that means third question, you can see here what is third question. List the various edicts erected by Ashoka.
you know various here you can see that answers from this page itself. There major rock edicts, that in order to the edicts can be classified as major rock edicts, minor rock edicts, and pillar edicts. These edicts are also examples of artistic skill of that period. Then that you can write. Okay, up to that much enough. Okay, today's class let's wind up here.